ఈరోజు ఏఐసిసి ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఉద్దేశించి శ్రీ గౌరవ్ గొగోయ్ గారు పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయమని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అస్సాం ముఖ్యమంత్రిగా 15 సంవత్సరాలు చాలా విజయవంతంగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన తరుణ్ గొగోయ్ గారి కుమారుడు గౌరవ్ గొగోయ్ గారు 2019 పార్లమెంట్ ఎన్నికల కంటే ముందు దేశ సరిహద్దుల్లో పుల్వామాలో సైనికులను కుట్రపూరితంగా రాజకీయ ప్రయోజనానికి తీవ్రవాదులు చంపితే ఏ రకంగా వినియోగించుకున్నారో, పరిపాలనా వైఫల్యాలు, నిఘా వైఫల్యాలను సత్పాల్ మాలిక్ ఆనాటి జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నర్ గారు ఏ వివరాలను బయటపెట్టిండో దానికి సంబంధించి గౌరవ్ గొగోయ్ గారు ఈ పత్రికా సమావేశంలో వివరిస్తారు. వీరు వివరించే అంశాలను పాత్రికేయ మిత్రులు ప్రధానంగా తీసుకోవాల్సిందిగా మిత్రులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. सेना के जवानों पर जो आक्रमण हुआ था उसमें सरकार की लापरवाही थी. मुझे लगता है कि भाजपा से सत्यपाल मलिक वो प्रथम नेता होंगे जो एक जिम्मेवारी पद पर थे, गवर्नर थे, जिन्होंने आज स्वयं भाजपा में रहते हुए ये कबूल किया है कि जो पुलवामा में हुआ वो एक सरकार की लापरवाही थी. इससे पहले भाजपा के किसी बड़े नेता ने अपनी सरकार की जिम्मेवारी कबूल या स्वीकार नहीं किया था. तो ये बहुत बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक साहब ने किया. दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात बताई कि ये जो आक्रमण हुआ, जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए, इसमें सरकार की लापरवाही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कहा कि आप चुप बैठिए. ये दूसरा बड़ा खुलासा कि देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि पुलवामा की सच्चाई देश के लोगों को पता चले. वो देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से सच्चाई छुपाना चाहते थे. ये बहुत बड़ा खुलासा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसका एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं, लेकिन उन शहीदों के प्रति, उनके शहीदों के परिवारों के प्रति, माताओं, पिताओं, उनके बच्चों के प्रति जो सच्चाई प्रधानमंत्री मोदी जी को दर्शाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहते थे, छुपाना चाहते थे. और तीसरी बड़ी बात हमने देखी कि जैसे ही सत्यपाल मलिक साहब ने ये बात रखी तो उन पर भी सीबीआई जांच हो गई. तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये सरकार, इनके पास तथ्य नहीं है ये दिखाने के लिए कि सत्यपाल मलिक साहब झूठ बोल रहे हैं. They don't have the facts to prove that what the former governor Satyapal Malik said was wrong. They don't have alternative facts. They don't have any counter statements. What they're trying to do is to silence the former governor.
And the fact that a former Army General Chief, Shri Shankar Roy Chaudhary, in a recent media interview, he supported the former governor Satyapal Malik. ये बात सिर्फ सत्यपाल मालिक साहब नहीं कर रहे, रिटायर्ड आर्मी जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने भी कहा कि जो पुलवामा में हादसा हुआ उसमें सरकार की लापरवाही थी. And this is a decorated war officer whose career has been blemish-free, spotless career, dignified retired general. And again, the BJP have nothing to counter what retired General Shankar Roy Chaudhary said. Malik, when he was then governor, had stated in media that this was an intelligence failure. So from that event, the Union Home Minister lied to the people of India, defamed the former governor, and completely avoided the question. It is unfortunate that this government, when it suits them, they will talk about Jawans, they will talk about sportspersons, they will talk about Beti, they will talk about corruption, and when it does not suit them, they will go completely mum. And because they have made a habit of not taking direct questions, there is nobody from the media to hold them accountable. The media represents the people. The media is there to give more information, to empower the people with the truth. They are the people's representative for holding the government accountable. But this government has made a habit of completely bypassing questions that they don't like, reporters that they don't like, channels that they don't like. So Congress party is demanding a white paper into the facts of what happened in 2019, a white paper which goes into all the points which have been raised by the former governor Satyapal Malik and further supported by former retired general Shankar Roy Chaudhary. हम एक श्वेत पेपर, श्वेत कागज की मांग करते हैं जहां पर ये सारे मामले जो सत्यपाल मालिक साहब और रिटायर्ड जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने उठाए, उस पर ये सारे मामलों की जांच हो और देश के सामने ये सच्चाई आए. False allegations from a public stage that what the former governor is saying is new and was not said then. He said it then. And be accountable to the people of India. Give us the facts and give us the truth. Because not only do the people of India deserve that, the families, the parents and the children of those Jawans deserve it. Please like, share and subscribe G3 Media.